Ravicher, profesor de Derecho y abogado especialista en patentes. Hay un problema fundamental con el sistema de patentes, y es que la mayoría de las personas, cuando escuchan sistema de patentes, se les ponen los ojos vidriosos y se aburren hasta las lágrimas. Piensan que es irrelevante para ellos. No se dan cuenta cómo el sistema de patentes tiene un impacto directo sobre sus vidas diarias, el acceso a las tecnologías, la investigación y el desarrollo, su salud y su bienestar financiero. El problema que describe Ravicher es muy real. Hasta hace pocas décadas, propiedad intelectual, copyright, marcas registradas y patentes eran asuntos legales arcanos que solo interesaban a los abogados que trabajaban en estos temas. Rodrigo León, en la chilena Radio Duna, lo explica así. Se está viendo como una verdadera guerra en la materia de propiedad intelectual a nivel internacional, no solamente en materia de derecho a autor, sino lo que hemos visto, por ejemplo, en la feroz guerra encarnizada que tiene Samsung y Apple en materia de patentes, por ejemplo, cosa que no habíamos visto nunca, una cosa así, en que se demandaran en muchos territorios demandas por propiedad intelectual y que en definitiva van a afectar al usuario final, que somos tú y yo, que tenemos un smartphone y lo utilizamos y que tal vez no vamos a poder acceder a alguna línea de producto porque ésta esté violando patentes. Hoy en día, cada nueva ley o tratado sobre propiedad intelectual afecta a Internet. E Internet hace años que dejó de ser un lugar a donde vamos de vez en cuando y pasó a convertirse en una parte indispensable de nuestra vida diaria. Las leyes sobre copyright son leyes sobre Internet. Las leyes sobre Internet son leyes sobre lo que podemos decir o no decir, sobre lo que podemos aprender o no aprender, sobre educación, sobre comunicación, sobre cultura, sobre política. Por ejemplo, las mismas leyes que las discográficas piden para poder perseguirte si descargas una canción pueden ser usadas para que un gobierno autoritario persiga a cualquiera que no esté de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo, como explica el activista y escritor canadiense Cory Doctorow. That everything we do in the physical world will increasingly require, not have, but require some online component. You and I and our children are increasingly inhabiting a world in which internet policy affects every single aspect of our lives. And copyright's law's scope is make an orderly, well-functioning marketplace for creative works, not govern every corner of human experience. This year, technology allowed revolutionaries in the Middle East to coordinate to challenge despotic rulers, and technology allowed the secret police to figure out who to round up, imprison, torture, and execute. If copyright's furtherance requires tilting the balance of technology to make the citizen's job harder and the secret policeman's job easier, we're doing copyright wrong. Mucha gente que no necesariamente está bien conectada con este debate, pero que usa Google, Facebook, Twitter, etc., se pregunta obviamente en qué les afecta a ellos. El profesor de Derecho James Boyle lo resume así. I think it affects every facet of their life. We use the internet as a search tool. Do you want to get accurate search results, or do you want to get only the search results your internet service provider wants you to see? Do you want to be able to connect to your preferred provider, or do you want only to get a few chosen portals? Do you want privacy online? Or do you want regulatory schemes or commercial schemes which strip your data and combine it in ways that could be profoundly hurtful? Do you want you and your kids to have access to your culture, to your cultural heritage, to your great libraries, to your great archives? Or do you want those things to be locked up by default by copyright? Do you want free speech online? Do you want to be able to debate? Do you want to be able to talk to your MPs? Do you want to express opinions, even intemperate opinions? Or do you want to be subject to swingeing libel laws which basically take guilt as assumed, violating the Anglo-American idea of the presumption of innocence? Each one of those is basically important to stuff you do every day. This isn't arcane, this isn't intellectual, this is basic. It's like the roads and the pavements and the water. The internet is now like that in our lives, and just as we can't leave the roads or the pavement or the water to be run entirely by private interests, we can't leave the internet to be. El problema de que nosotros, los ciudadanos, hayamos estado durante tantos años tan lejos de estos temas
es que el marco de propiedad intelectual en que nos movemos ha sido escrito básicamente solo por aquellos que se benefician de él. Dan Ravicher se refiere, por ejemplo, a las patentes. My problem with our current intellectual property system is that it is not being produced through a democratically legitimate process. Namely, the voice of those who are negatively impacted by expanded IP rights is very rarely, if ever, heard. The voice of the public, who has no idea what a patent is or how it impacts their life, is never heard in the halls of Congress when it comes to amending the Patent Act. The only people speaking to Congress about patent laws are those in favor of bigger, stronger, longer patent rights. And that, therefore, cannot produce law which is democratically legitimate. Afortunadamente, SOPA, ACTA y ahora el TPP han sido un llamado de atención que ha incorporado grandes masas de ciudadanos a este debate. Las campañas de difusión que han llevado a cabo grupos como la Electronic Frontier Foundation, el Open Rights Group, la Quadrature du Net y muchos otros han contribuido a crear una ciudadanía más inteligente en el terreno político, como explica el activista francés Jeremy Zimmerman. I'm quite confident that people are learning through our actions and campaigning, and we see that some years ago there was this Adopi debate in France, and that was a vibrant debate, and so many people were for the very first time looking at the parliamentary session. For the first time they were reading amendments, for the first time they were entering in contact with their elected representatives, and so on and so on. And so those people who watched the 100 hours of parliamentary debate in France today are a bit more aware citizens, and next time there will be a draft law, they may, browse it themselves and try to understand it. So people are learning through the campaigning. El profesor Lawrence Lessig, creador del movimiento Creative Commons, sostiene que es necesario que los políticos dejen de permitir que las industrias establecidas sean las únicas que tengan influencia en el Parlamento. En una reunión del G8, encaraba así a cientos de responsables políticos mundiales. It is completely fair to be skeptical of the answer modern democratic governments give. We should say to modern democratic governments, you need to beware of incumbents bearing policy fixes, because their job, the job of the incumbents, is not the same as your job, the job of the public policymaker. Their job is profit for them. Your job is the public good.